The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kita kusawa ebili ez'okumakya nsooka n'okwetonda tubuuseeko katono tubadde ne technology problems here and there naye tumaze okuba nga tubitereeza nga twabasuubiza tulina omwami Augustine Ojobile agenda kuba babuulira gy'ava naye kyemmanyi recently yaliko wali mu PFT akyaliyo kigenda kitya agenda kuba tubuulira kye kigenda mu maaso era tulina n'omwami General Moses Bigirwa okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Olunaku olwayo tugenda kuba nga tutunuulira ku migozo bano egibeera mu byokulonda ne corruption cases ezeeyongedde naddala wano mu ggwanga era ne mu byokulonda tugenda kutunuulirako ennaku zino lwaki opposition ebadde eremeddwa okuba nga ewangula obululu naddala obwa by elections obubadde bubeerawo ensangi zino akasembeddeyo ddala akabadde wali Serere era omwami Omoding Okabi eyadde independent yasobodde okuba nga awangula akalulu ako Alice Alaso teyakafunyeemu mu mbeera bwe tugenda kuba nga tubyogerako ebyo byonna n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda obwanvu bweyongedde mu bantu embeera mbi wetwogerera nga si kirungi nnyo so tugenda kuba twogera ku mbeera bino byonna era musindika messages at the alternative Uganda kwetuli ku Facebook then at Digitalk TV still ku Facebook kwetuli osobola okuba nga otusangako ne ku Twitter osobola okuba nga otusangako tuli at the alternative UGA oba Uga osobola okuba nga otunoonyezaako ne ku YouTube the alternative Uganda osobola okuba nga otucheckingako tunyumye emboozi paka ssaawa 4 zennyini ndowooza kantandike n'omwami Ojobile Augustine tukwaniza nnyo sebo. Yes sebo kya mukisa leero era ndi ku mpewo za Digitalk kiba kya muwendo buli lwe nzijja okunyumyamu ne bannange kumpi be twenkanya emyaka ate nga bye twogerako tulowooza nti biina kubanga byongera kulungamya obukulembeze bw'eggwanga lino abo bonna abalina ofiisi ze balimu babe nga basobola okukyusaamu bwebaba tebasobola kukyusaamu ekikulu kiri nti twagala okuba nga obukulembeze bukyuka n'okukyuka bwebaba tebasobola kukyusaamu mu nkola obukulembeze bwe bulina okukyuka so kiba kitegeeza buli kye twogera nga tusinzira ku ekyo nti byonna twagala eggwanga erisingako ku lino lye tulimu olwaleero. Ojobile Augustine ndi muna FDC era nga ndi mulwanyizi wa ddembe mu luzungu babakiyita human rights activist nange era I'm also a political activist. Awo wensiteeka nnyo essira
wayinza okubeerayo ebirala we mubinda abamu temugamba nti ate ebyo nga biri mu environment ate tulowooza nti ekikwata ku environment era kikwata ku muntu wa bulijjo. So temutya nnyo we muba mulina we mundabye ne mugamba naye gwe wagamba oli human rights ate political ate bino binoonyamu ki byonna biri twakulabako mu PFT ate obadde weeyanjula togyogeddeeko kiki ennaku zino yaggwamu nkyeyanjula kuba ebintu bingi nnyo bye tukola. PFT njirimu nnyo n'amaanyi ate nga ekyakola emirimu era watusuubiza guno omwaka mulina okuba nga mukozeewo ku mbeera ekyusa ku bukulembeze bw'eggwanga. Era guno omwaka oba ogwetegereza ndowooza gwakatandika naye ng'ekikulu mu byonna kiri nti omwaka oguba we gwali gutandika omwaka oguwedde nga gugwako awo efforts ezisinga twali tuzitadde mu kulaba ngeri ki gye twogerezeganyamu n'abakulembeze ab'ebibiina ebirala tulaba nti tusobola okujja tube nga tusobola okukolera wamu kuba kye tugenda okukolera awamu si kyakwogerako bwogezi mu mawulire nti press conference twavudde mu press conference ne tudde waka ne twebaka tuba twogera ku ky'okukolera awamu tulowooza nti buli kimu nga we twateekateeka okusaba gaa nti munaye katugende tusabire eggwanga ffenna tujje tusabire wamu naye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo Mwami Museveni akeesaala kuba amanyi amaanyi ga Katonda tetwaga nti katugende mu nsiko kuba ye ensiko tagitya kuba amanyi bulungi emundu engeri y'okugikozesaamu naye kati tamanyi maanyi ga Katonda we gagenda mumukwatira ayinza okuba atambula n'afuna ekimusimba nga tasobola kwogera. So kati atiira ddala amaanyi ga Katonda era taagalirako ddala bantu bali serious mu kusaba ojja mwegendereza ne FDC lwe yatubba akalulu 2016 ntugaa nedda ebintu bino katubikwasemuko Katonda yakakasa nga tewali kusaba. So byebyo ebintu ebimu twagezaako okuleeta ttiimu zaffe zonna zisobole okutambulira awamu kyova olaba nti Mwami Museveni era ne ttiimu ye ey'amagye oba ne poliisi bakiremesa ku sharing oba wabikavalinga ate nabalaba live nali saali nawonza naye nabiraba live ku Digitalk nga muli biweereza. So ebyo byebimu ku bye twali tukola nti tusooke tuleete forces zaffe tubenga ffenna tulowooza kyekimu tulyoke tugende tukole ebirala. Okay. Kanzeko Mwami General Moses Bigirwa sigwe gusoso kubanga ali wano ndoza omulundi sizwana kubala obadde wano naffe akadde kangi naye obadde oludde nga totukyalirako obulamu bwo obadde butya mwaka akadde ko obadde toliyo. Badde nga adde mu kkomera kubanga obulamu bwange bwa byabufuzi ku communicating eri abantu so bwe mbeera nga siri mu eyo embeera mba seetegeera bulungi kubanga calling yange mba nina kubanga nina kyeŋŋamba eggwanga ku nsonga eziba ziriwo ne ku direction gye ndowooza nti eggwanga gye lyalikutte naye ndi musanyufu okomawo wano mu studios za The Alternative mwebale nnyo okutambuza mbadde nga ngoberera ndowooza maze omwezi nga mulamba nga sirabika wano n'ekitundu oluvannyuma ebyangwako mu kibiina kyaffe nensooka mpumuzaamuko obuzindaalo naye struggle teyimirira ate ffe abalwanyirizi b'eddembe n'abayaayaanira okuleeta enkyukakyuka tugirabeko nga tukyali balamu toyinza kutuula butuuzi n'ogamba bankubye ebbaluwa kuva mu kibiina kyange n'olw'ensonga eyo ebyokulwanyisa mbikoze ki bitadde wansi olutalo luno lunene nnyo okusinga ekibiina kyonna ekyebyobufuzi okusinga ene individual okusinga na buli muntu yenna ali mu ggwanga. Kati byoyogera wano obyogeranga Moses Bigirwa obyogera on behalf of NUP oyogerera ani kati? Ekisooka ndi member wa NUP naye bakuwummuza bampummuza naye tebasazamu membership yange. Okay. Ekyokubiri ndi member wa People Power. People Power yo ate terina limit
jurisdictions zaayo zikatinga across. So ndi wa people power, ndi wa nupu. Okay? Yes, sir. Eri position gye nalimu nga secretary for mobilization, omukulu gye yagamba nti nsooke njimuddize bwanoonyereza. So bagira bagenda mu maaso naye olutalo teruyinza kuyimirira. Naye kye twebuuza ensonga ezakuyimiriza z'amaanyi ezigonjoolwa, what is there to speak of sawa zino embeera eri etya? Akakiiko kakyakola ogwako sinakawuliza simanyi wa chairperson yamaliriza kubanga tanaba kuncommunicatingira ffe nga ba affected parties mu nsonga eyo. So naye nze olw'okuba ndina obuvunaanyizibwa obw'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga nze mbulina. So siyinza kutuula butuuzi nga ndaba ebintu bisobagana, ndaba musajja atwala mu direction eno, ndaba abantu beeyongera okubeera vulnerable naddala ab'e Busoga gye nva. So nze nga one of the revolutionary leaders sobola kutuula butuuzi. So report ejja tusangayo banaaba bagifulumiza naye nga ffe olutalo lulina okugenda mu maaso. Onoosonyiwa okulwa ku nsonga eno kuba twali tetukufunanko kadde kubuuza ku nsonga eno yennyini. Ensonga ezakuyimiriza zaalimu ensa mu ndabayo gwe ne banno. Report engeri gye tanaba kufuluma. Naye of course balina kye preliminary evidence kwe bakusinzirirako. Naye engeri ebbaluwa gye yajja mu public domain kuba nti waliwo mawulire gataagifuna. It was a very, very big news basing on the fact that omuntu yali asinga okwogerwako mu bbaluwa eyo Bigirwa Moses abadde mu kisaayi for some time. Naye banvunaana nti obukulembeze bwe Busoga bweyawuddemu. Abakulembeze tulwanagana ne tutuuka ne ku level eyawulamu abagoberezi b'ekibiina. Nti n'ekyo kyonoonye ekifaanyi kyaki ekifaanyi kya NUP. N'olw'ensonga eyo tuddeko ebbali. Mu kuddako ebbali tetukkirizibwa kukiikirira kibiina ku mukolo gwonna. Tetukkirizibwa kuteekako bubonero bwa kibiina ku mukolo gwonna. So what we are communicating. Of course, kyangu nnyo okugichallenginga position eyo eyakolebwa kubanga bw'ovunaana Bigirwa Moses nti ba members bakubagana. Tewaliwo district wano mu Buganda tali mu lutalo. Okitegedde? Tewaliwo Kabe Kampala wano abakulembeze bakubagana. Wano Makindye wokka wano. Mwami Honorable Nyeko ne Meya Mulyanyama tebasobola sinkana ku mukolo gwe gumu. Okibulidde? Wano we tuli wennyini e Makindye. Naye tanabayisaako bakuntumye ebbaluwa nga gye yayisa ku b'e Busoga. Tewaliwo Masaka yonna okusika muguwa gwere Mubende awo wonna wonna awo mu Zaaka awo mu Greater Mubende Mityana wonna wonna bakubagana kugamba waye Burera na Bukenya n'abalala eyo Luweero Basekabira bonna bakubagana eyo. So waliwo just mission ey'enjawulo gye ndowooza nti yaliwo eya character assassination naga no katumufulumize wano. Ate ng'oli wammwe omanye ebyobufuzi bizibu Ojobile asobola bikugamba tosobola okubeera ne banno naga naye noono tetutuuka naye ono ne Luweero byaliyo ne Rwanda byaliyo naga ono tetutuuka naye era Fiyore eyo yazze olutalo lw'e Rwanda emyaka 4 baali balubaze nga lwangu nnyo ne batta omusajja ate nga key player ne badde mabega emyaka emeka na katono balemererwe singa Uganda teyabiyingiramu ddala nejeyo n'ag'omu buto byali bikoze eki biganye. Eruweero wano waliwo abaakubwanga amasasi nga gava mu mugongo nga bayingira Kampala. Kati ekyo kiraga nti ebadde friendly fire.
muno yakoze eki yali kukubye oyo tetutuuka naye yo wabulabe waliwo abaali assassinated immediately nga bakakwata ekintu bakayiira tebaawona because ye kayiira Museveni yali amubaze nti tabeere mwangu si wakufuga myaka ena nga bwe yagamba yamulabuukirirawo kati ye Museveni kye yakola kwe kuddira forces za kayiira n'abakasuka e Karamoja n'abakasuka eggulu Mbalaki n'amudisyaminga kati n'amubinula nga forces ze tesobola kwegatta kukola mugomo. So ebyobufuzi biwanvu oba tobimanyi bakutwala mu dakiika egi. Tugenda kwogera ku njawukana naddala eri wakati wa opposition naddala NUP lwaki twawukanye nnyo naye just lastly nga nningizamu Ojobile ku nsonga eno. Busoga is one of the strongholds of NUP. Ebintu by'okubanga banno naawe babawummuza mu mbeera etali nnungamu bulungi. Olowooza what does it reflect on the entire Busoga region? Because kyemmanyi waliyo abakukkiririzaamu nga Bigirwa, then waliyo n'abali mu camps endala ezikkiriza mu bantu abalala. So mu mbeera eyo olowooza Busoga temugyawudde temuli mu kwetta bwessi nga NUP oba nga leaders kisooka nze nga revolutionary leader kisooka tewali camp. Siga nti waliwo camp Bigirwa aba camp aniaha because is providing a leadership mchiikira the general picture ya struggle yonna ebirala ebitonotono eby'omunda ebyo biri buli wantu nga bwe nkugambye but kiri ekifaananyi kyo kirina okusigalawo okwerumaaluma mu bibiina tekusobola kuggwamu naye nga kiri ekifaananyi kinene kibawo ekiri now. Of course okuva ebbaluwa eyo yafuluma Busoga yatataaganyizibwa nnyo. Morale eri wansi ey'aba district mobilizers baffe ku mitendera egy'enjawulo. NRM yajaganya. NRM yasinga NRM yajaganya nemalayo n'ag'omubuto. For example oyiganga Mwami Panado mubaka wa parliament iganga municipality. Naye amuli kumbiranye mu kumujjayo ye Bamululenzi meya wa Iganga. Bamululenzi naye yali mu bbaluwa eyo yayimirizibwa musajja wa NUP. Kati oli oyawulira nti bamutemyeko omutwe yagula omwenge n'agumala mu bbaala nga ssanyu naga akasajja tukawonye kadde kandi bubi yagula omwenge embuzi ne bazirya embizi ne bazirya mayi musajja mu Katuliki. Nakola efujjo ne kumacha n'apangisa pikipiki ne ziyisaamu ne ziyisaamu egaali. Kati olaba celebration nga ya NRM. Okay? Naye nga NRM egituuseeko otya nti ekikolwa kikoleddwa ate NUP. Kwegamba ebeera onigolo. Ennaku zino mu politics mulimu fiore empya yazze bagiyita political magwaya. Waliwo legislator wegana yagireeta bulungi nnyo n'agikuba mu politics mu political arena. Fiore eyo Magwaya musambi wa maaniyo is a defender. Bamugula sente nyingi nnyo kumpi milioni 8 eza pound. Naye Magwaya ensamba ye bw'alaba aba opponent temuteeba abateebera. Okay? Ne yeekuba goal. Oyo opportunity bwe mubula. Okay? Afoulinga any player wa opponent mu box. Era refu n'akola ki? Naga nti akanya kaako. So Magwaya n'avaamu the theory mpya tukutukutukutuku. Bagiyita the political Magwaya. Okiwulidde? Kakati mu opposition politics waffe tubalina abo bangi abazannya ogw'okweteeba. Abamu beeteeba mu bugenderevu abamu butali mu bugenderevu. Naye tubalina bangi nnyo. So Busoga sijja kulimba political eri wansi. Abasoga banyiivu kubanga mulimu abagamba nti naye Bigirwa ku byakoledde people power ne NUP. That is the reward. Kakati baba bamuriwardinze bwe batyo ye. Kakati atefe bamwota mukume. Eri Busoga waliwo bayita bamwota mukume. Abantu abajja ne boota omuliro ogukumiddwa nga tebabaddeyo mu kukola ki tebamanyi enkuza ze zitya
wani yalese ekibiriti because eba process so bo basanze guli awo obo bewaliise abalinyira ku City Square obo oli Kampala kati bo bagamba nti abalinyira ku City Square ate banatuyisa batya kituufu ekyo kyennyini tugenda kubanga tukudde so tulina obuzibu bw'amaanyi naye katusabe Mungu atukole ki atutaase tujja bivaamu kale ensonga za NUP zikyali nnyingi nnyo okyali wano ku Digitalk TV show wagita The Mighty Drive osobola naawe okufuna chance onsindikire message wano ku social media platforms zaffe at The Alternative Uganda kwe tuli ku Facebook sindika mu comment section anja kuba nzisoma mpola mpola nga tugenda maaso kantandike naawe mwami Ojobile tugenda ku mbeera ya kalulu jaga tusooka tuyitira ku wali Serere kalulu kabadde kati buweze endozo obulunga buna obw'omudiringanwa nga opposition tewangula especially in the by-election ate n'ensonga endala eyalabikidde mu kana akalulu nti ne NRM ebadde esinga okukumba gye batera okugamba nti eteekamu ensimbi nnyingi naye teyasobodde kajjayo naye ate yakajjeeyadde mutabani wa omubaka abantu kye bayise politics of inheritance ennaku zino ekigenda mu maaso mu ggwanga ndowooza njagala highlighting ku nsonga ezo ebbiri naye tutandikire ddala ku nsonga y'okubanga opposition paka saawa zino tekyawangula bululu nsonga ki ekyabaawo ennaku zino okubanga by elections emukyaziwangula. You see, mwina okutegeera. I think I'll try to address this in English. There must be a critical understanding of what is going on versus what must go on. It is not true that opposition is not winning. What is true is that opposition cannot match the thuggery of NRM. You've said that many times. Yes. Opposition cannot match the thuggery of NRM. Tesobola kubba nga NRM kuba ate ffe tu preachinga gospel ndala. Bo ba maintaining a status quo gye bazze babeeramu. Because what took Mr. Museveni in the bush is because he suspected that his vote would be stolen. Was stolen? No, he suspected that his vote would be stolen. Would be futuristic, so. Yes, because he made that statement even before the voting, that in case you tamper with the votes, I will go to the bush. So he had that mindset that there is vote theft and there is thuggery in an election. And that is the mindset he has. And that cannot be taken away from him, because even in his own thesis, he made it very clear that you can lead this country while implementing violence. So that is him. He did. He wrote his a very thesis was more about how you can use violence to take power and manage power. And that is him. And that was at university, right? And he's implementing it. Has he ever been peaceful? Should we remind you about the Kakoza Mutale, who would come out of a bus and cane people for saying, Besije Jew. When he came in an area and people waved the V sign, that would be hell on you. And then you shiver off when he... maybe that is Mutale, I don't know him. When people say, hey, you hide off. So he managed to create such a mindset in the public. However, that was the beginning when he was coming, transitioning into leadership. He says, if my vote is tampered with, I am going to the bush. And indeed, he went to the bush. Why do I bring such a history? Yes, please. I am trying to show you that what would he do vis-a-vis what other leaders of then did. That even when he made such a statement, the leadership of that time under Obote said, no, this is a young man, I've even educated, I've given a job.
he can make such statements. But the reality is we have to build a country. That's why even when Tumukunde was shot at the eye, he was treated from Kampala. Tumukunde, sorry. It's Tumwine. Yes, they confused. Tumwine. He was treated from Kampala. When it became hard for him to receive conclusive treatment in Kampala, Obote recommended him to go and receive treatment from Kenya. Can Museveni do that? I don't need an answer from you. But all of you know the answer. I don't think Obote did not know that he was a rebel. But he knew. But because he had that spirit of building Uganda, that even if you're fighting, maybe what you're fighting for is something that is tangible. Come, let's talk. What is wrong? What is happening? He had that mindset. The mindset of Mr. Museveni is different. And throughout his political lifestyle or leadership, he has exhibited violence. Now, coming to Serere and other by-elections, I don't think there's any different formula or kind. It's only that during those other elections, he was still trying to confuse the public that he is democratic, because he was still lobbying for donor funds in order to facilitate democratic processes in the country. Yes. And now today, he has known avenues of making his own money within the system. And that is why you see the iron sheets disappearing, and nobody will be arrested over the iron sheets. Nobody has been arrested, and yet they will not be arrested. They even accepted. They have already said we took the iron sheets. Yes. That someone would have already been in a prison. That's why you see the NSSF saga. Yes. Where the brother is in and is trying to say, I need 60 billions to build houses for ministers. Why him? That was the minister who said that. But the minister also said he needs 1 billion. Is it for what? So these are all scandalous processes to make sure Museveni and the team can get some money which can run the system and the programs. Then he did not have that. He had not built enough network. Opposition and things like that. Right now, in the previous election, Serere, it has been even an independent one. No, I'm coming to that. Yes, please. I just wanted to give you a background so that we do not make our listeners just assume that it's only one election that has taken place in this country. They've been various. There are so many of them, and it is similar. Yeah, the political terrain is always similar. They create a situation. This time around, there were no numberless vehicles. However, people were injured. If you allow, I would send you a picture of someone who was knocked down by the police patrol, and we are treating him. Do you have the evidence, though? Yes. He was knocked down by a police patrol, someone who was moving around giving food on a border. On election day. He was knocked down, he's injured, and you really feel this person lost 1 ear. It's still he's undergoing treatment, but too much pain. His mouth is all wrapped up. So the total pain just because of an election. And now, the winning or the declaration of the son of the late Honorable Kabe is not an amusement. This has been the trend. What I can only tell you is that whatever you saw in Serere was a camouflage. Because I was there physically. What do you mean a camouflage? I was there physically. There is a theory that is being built about hereditary politics. Yeah, but it has been here for a long time. Yes, and has the Mohozi project just started? No, it has also not started. So this is,
And one time Besigye told you people that Museveni is a long-term thinker. Do you still remember that statement? When NRM even wanted to use it against him, but he was trying to warn the country that the person you're dealing with thinks for over 10 years and makes strategically plans now downwards. He says, 10 years, this is what I want. Then he begins. But the politics of inheritance has been with us for a long time. No. Sometimes even the dynamics have not been Museveni bound. No, let me now tell you. This politics of hereditary, when you talk of it, has been there for some time. Yeah, members of parliament have been dying and their children, their brothers have been coming to parliament. And what I am telling you is that And this is something planned. It must be there until our actual plan is actualized. And that is why I'm telling you, one time Besigye told you, the world or the country, that Museveni is a long-term thinker. Won't it be a contradiction, lastly, because I want to bring in General, won't it be a contradiction if you talk about that? Because you realize most of the dynamics that have come up have really been, they have been outside Museveni's control. For example, the last one, Okabi was supposed to be an NRM candidate. They refused. NRM refused to give him a ticket. That is on record, and NRM is the political party of Museveni. He came as an independent, and that's why he won. No. That's how he won. Okabe's winning is because of his energy. Exactly. That's what I'm saying. But his son is winning. You should not be confused. Because there were internal processes that took place even on election day. The former RDC of, I can give you information, the former RDC of Mbale, that is Mafavi, with the team, he was the team leader. They had planned to do exactly what they did in Soroti, to ballot staff. There's some cases of ballot staff. First wait, I'm coming to that. I'm coming to that. That they had a series of polling stations that had been marked. We get that information. Yes, sir. And they successfully did it in about 3 polling stations. Okay? Now, when you look at those polling stations, you will realize that the NRM took a shot of about 288 votes, and the next person has 50. And that is the range. Yes, sir. However, what I'm trying to make is that what they had planned is that there must be an NRM winner, which they have been doing everywhere. So this time around, why I say it was camouflage, they go and sit them down. Whatever plan that had gone on, cancel it. Let things remain as they are. That is a theory that we cannot fact check. We cannot know the authenticity of this story, though. That's why I've given you a name. That if you would want to doubt whatever I have said, you can as well invite the former RDC of Mbale. I heard that he was taken to either Tororo or somewhere, but is now in one of those districts. But it's the former RDC of Mbale City. Kale kansoke tukomaawo edakika ziri 17 zizaketa kusaawa 3. General, kalulu ke Serere, NUP te fronting ana candidate nga muwena muli mabega wa Honorable Alice na yekyewunyisa Alice naye akalulu bakamukubidde ddala. Then NUP yennyini nga terina muntu gwetaddewo. At the end of the day, independent yakawangudde omwami ono agamba nti NRM yeyadde mabega wa omwami ono in some way. Is that accurate? Mundabayo oba ko bakabakubye mateeka? Kakati akalulu ke Serere saakabaddemu nnyo wadde kabaddemu region yange. Yes. Eastern region. Olw'ensonga z'ebyobufuzi ze ndimu ennaku zino naagadde nkaleke kayitewo, naye okusinziira ku nteekateeka
Yes sir. Fa aboludda oluvuganya je nalaba nga tetukajjaayo. For the first time, sokolindeko, for the first time, wogambye mtu mukajja ate nga mwenna muli mabega wa muntu omu. At least NUP ne anti nze mba nkugamba nti kisooka kalulu ako yali test y'amaanyi ku bintu bye twogera ffe nga ba player. Yes sir. Question ya United Forces of Change. Yali test y'amaanyi mu kalulu ako. Era akalulu ako katulabisa nti bye twogera tetusobola biteeka mu nkola. Tetunategera politics. Kwabo ogamba abantu nti there is a desire and a need for us to be united. Okay? Twegatte. And it is the solution. Wetuba tunaleeta enkyukakyuka. Then ne wajjawo activity move just one constituency out of the 200 and I think 280 constituencies in Uganda. Move neyuwa kyemubaddeko kitegeeza nti obuzibu bukola ki weebuli. Yakiyetya. In my opinion nze ndaba nga tetwatunuli as opposition players fenna ne bakama baffe bakama bange mu NUP bakama b'Ojobile mu FDC tetwatunulidde kifaananyi kinene kitwagala okutuukako ekyeggwanga. Wano constituency tulemese otya okukanya. Exactly. One constituency. Even in a by-election. It's even a by-election. Just one constituency. Neyuwa ekifaananyi project y'ekifaananyi ekinene. So it means we are jokers. We are not serious. We don't understand what we are talking about. Okitegeera. Wodda yo eri wansi 1980 you allow me to bring references from we learn from history. The 1980 politics of the Luwero guys. Groups waliwo bungi. Wali wagala okwata ekintu. Nkwanga, Kayira, Moses Ali, bonna bwaliwo nga buli muntu apanga. All factions. Yes. But Museveni ekyamuweesa credit ye science gwe yateekamu n'abumira. Okitegeera? The way he united all of them. N'abumira n'abusika ne bumukubira emundu. Atenga kituufu. Nga ddiru agoba yiye akuweesa enjeru tagiraga muntu yenna. Naye yakozesa obukugu obw'ekitalo to the extent nti yaleeta n'Essaabataka. By then the days Kabaka of Uganda. Exactly. I wanted to mention that. Yamuleeta ku board. Everybody was behind Museveni. Yes. Na olutalo ne rufuna moralo. That is the kind of serious politics we talk about. Nze mbadde nnwanyisa Museveni nkyamulwanyisa naye nina lesson zemukola ki zemuyigako nyingi nnyo nti ya outsmartinga buli player owa generation ye nakwata ekintu. Lwaki olowooza abakulembeze naddala mu opposition abaddewo bonna balemeddwa okubeera ne capacity esobola bringing about that unity? Kiri tetukitegeera. We don't know power. I'm telling you. Project gye twagala okukwata obunene bwayo tetumanyi bwekola ki bwezitowa. And it is very very sad nti olwokubanga mu opposition tulinamu n'abantu abaali babaddeko mu power. Exactly. Okay? Nga bamanyi project ezitowa etya nti bwemufuna gavumenti biki bye musobola okubeera. Okay? Kubanga eruwero abantu ng'otafiire omulimu gwabwe gwalinga gwa kupika balwanyi bawa message tukube mundu bwe tutuuka e Kampala mugenda kusomera abasiraamu mujja genda mukolezi hijja mugenda kusomera Saudi abalala mugenda kusomera Sweden nimwe ebizimbe bigenda kubeera byammwe kyekitegeza okwata government. But we don't have that discussion in the opposition. What is government really? What are we chasing? That's why one constituency eyeserere mu kyalo esobola okutuwabya. And you know, I can no longer nze ku myaka gye maze mu opposition ne muganda wange Ojobile. Because ife tubonye okitegeera tusibiddwa tukubiddwa tukoze eki
okitegere ng'ate ffe madaala ag'abakama baffe muteekawo activity ne zibeera z'amaanyi bakama bammwe ne bakola ki ne babenefitinga ne bajja ne badressinga press ne eyo event ne bagiryawo over ne muddayo mu ffumbiro ne mufumba bubya ate nga n'okubalwanyisa babalwanyisa bano abavubuka bino bye bapanga baagala baagala tuli awo zentalo zetubaddemu so that means tukyali mu politics ya buli omu afa ku kiki tetunategeera twefaako feka oba simanyi oba Museveni yalinyisa bba waggulu nnyo ng'eri waggulu nnyo nnyo obwa president oba mugezi nnyo nnyo oba ffe basirwe ennyo ffe abamukola ki abamulwanyisa ndi mukola research ku ekyo era nja we are full yes ku bibiri kuliko ekiki ekituufu because we cannot really one constituency of Serere eUETA project gye tubadde tufumbe ba it's not been one project alone newe mwali mweno constituency y'omwami Olanya the late and speaker era walabe njawuka NUP aleto wayo FDC aleto wayo by the time of that by elections effort zaite zinakolebwa nnyo ne kayunga ki effort zaite zinakola ki tezinakolebwa nnyo naye era buli loleta kubanga ezo zaali lesson zetulina okubesingako for us to unite. Yes. The Omoro by-election, it was a lesson. The Kayunga by-election, it was a lesson. Kubanga okutakinga decision mudipendinga ku bibaddewo kiringa okola amateeka amateeka gasinzira ku kikoze eki ku kibaddewo nti banaye situation yenu gye tulimu. How can we move? Twetaaga etteeka bweriti. So politics opposition yakyalina obuzibu tetuna defininga tetumanyi who is the enemy. That is question number one. Tewaliwo kibiina kiina debate nti who is the enemy. Tyani mulabe waffe aliko tulwanyisa. Okitegeera. Ojja kwesanga ng'ojobile alina abalabe abamulaba obubi ennyo n'okusinga Museveni bwamulaba obubi mu FDC. Exactly, that's the thing. The same applies to me in the NUP. Nti ndina abantu nze bentuula nabo mu NUP nga bwe nywako amazzi akatunutunu nenkalekamu nengenda ku shotiko sobola kuddamu gakola ki ganywako ako gavudde mu contest gafuuse kirala. But these are members. These are my comrades. And the people who are saying they are supposed to take power. Ate okimanyi nti waliwo nti Ojobile asobola okubeera n'omuntu mu NRM ng'asobola omubuulira ekyamagi. Kituufu ekyo. Ate natakibuulira waki? Wa FDC. Why? We don't know the enemy. But kankubuze kano. Okay, move ya NUP okubeera emabega wa Ali Saraso or ANT. You would say that is a move to forge unity. Who is playing the Maguire politics here? Is it FDC? Because at least there is a sense of let's unite behind NUP. NUP is all sacrificing. I mean, ebiringe ngaba tukivudemu katubere mabega wono ngaba mukirizamu. Nechali Busoga bali baleta the last by election last term. Yasumani. You saw what happened. Na ye waliwo political party ogambe FDC esinza okugana nga ate kino Ojobile ojja commentingako. FDC erimu kuba the politics of Maguire towards the opposition. No, nze kifaanyi kyenkuwadde kikyo okwongera okulambulula carrying out research. Nze kifaanyi kyenkuwadde nkulaga nti ffe ba players abali mu opposition tetunakola analysis emala. Okiwulidde okulemwa obulemwa from the set of point nti we are going to Serere. But how are we going there as the opposition? Yes, are we going there as buli muntu agendera mu motoka ye oba tugendera mu rocket ya kasi tetulemwa point eyo yokka kitegeeza nti fa bagiremeddwa. We are not worth it. Waliwo ekizibu kiri kyenkugambye nti Museveni yamanaginga okusika bu rebel groups bonna ne bubeera under NRA nakuba ekintu nakikola ki nakiwunzika wadde nga yali tabukkiririzaamu. So if we are debating about united forces of change nga tetwekkiririzaamu tuli ku level emiro omukka
n'ogamba yes omusajja osimukirizaamu Ojobile simukirizaamu naye ku lw'ekifaananyi ekinene yes kubanga gye twagala okugenda ye wali obulamu obw'amaanyi okusinga wano tukola ki kase tulemu okukkaanya ku eyo level tuba tuli ba jokers tuba tukuba bukubi lwali nakumalira bantu biseera and you know nze Bigirwa Moses n'oyo muganda wange Ojobile gwolaba oyo emyaka gye tutuuseeko nembonaabona gye tubonyeebonyeemu tetwetaaga kati kugenda mu debate etumalira biseera wetubanga kati tuli ku level ecollectinga bakama baffe nze ye level kwendi era tosobola kunvuga mu kintu nga nsobola okikuwaka analysis endala nenga kino kyekituufu okay because obulamu bwe tulimu bwanjawulo Ojobile asitwagolinga na school fees w'abaana be abakulembeze be mu kibiina si bye bizibu byabwe akyazitwagolinga ne rent okiwulidde abakulembeze mu kibiina kisibye ebizibu byabwe bavuga zinisani patrol ziri eziriko the same apply in NUP ebizibu ebyange sibye byakyagulanyi waliwo agambye nti no Bigirwa's love for M7 is too much. No, I'm giving you the analysis kubanga kyebayita Kasule Julius agambye olabikanga ayagala Museveni oyogeranga that's the biggest challenge in Uganda. I'm telling you nze oyo tasobola kumalira biseera kuba kitegeeza tantegedde nze nkubuulidde the level of leadership gy'olina okwapplyinga woba overtakinga Museveni nga naye bwe yapplyinga an extraordinary leadership omanyi politics w'obuyeekera ye high level politics ow'amaanyi kuba ye any slight mistake oli mufu okitegedde any slight mistake n'abalinganda zo tebakuziika kyesibanga abantu don't downplay the power of Museveni nze siri musiru kweyo level erowooza nti is a joker. So if we have to overtake him tuteekwa okubeera abasajja abakujjukujju ennyo abalengerera ewala ababaza ebyobufuzi ku level eya waggulu n'okwakinolejinga strength gy'alina. Kankubuuze kano nga tugenda ewa Ojobile kuba kadde ndawa katutwala. Omwami Mathias Mpuuga yavaayo n'ayogera ku nsonga era related to yours n'agamba abantu be tugezaako okulwanyisa ate ekizibu kye tulina tulinga ababafaanana in some of the way. Olowooza ekyo kye kibalemeseza okuba nga mugenda mu maaso because the vices you are fighting you're literally the same. It's your reflection. No, si kituufu nti tubafaanana naye corruption mugirina. No, ebintu byonna ekinte muzinyumirwa olaba ba MP bo wali mu parliament. No, ebyo byonna pesiseta yoli kati fo obuzibu anti kati obuzibu bwe twafuna mu opposition mulimu abantu opposition irimu ebintu ebikunsu bibiri. Mulimu abali mu high life naye nga bali mu opposition. Ne muberamu ba Bigirwa Ojobile abali mu opposition abavuga akataka. Kati tetusobola bakifunyemu mu opposition abakikubye mulimu n'abalala kati tusobola kwogerera ku level yemu. Temwenkanankana. Tuyise meeting naye nze nzijidde ku bigere. Olejide MVA. Sisobodde na kunywa chai ku makya. Okiwulidde naye nga meeting gye tuzzemu parking temala. Okiwulidde parking tekola ki temala. Mulimu abajidde mu yolo mudidi mpenkoni mulimu abajidde naye mulimu abajidde ku muhama kuba ffe mwe NUP tulina n'abalina hama. Okiwulidde bonna tubalina naye nga mulimu ffe abajidde ku bajaji nga ne sente zirinya bajaji zikukaluubiridde okukola ki okufuna. Kakati mugenda kwogera ku nsonga yemu Museveni aveeko. Musobola ku peji yemu zile dakika tumubirize zakaita kusawa esatu ez'okumakya ono wamba omuyita General Moses Bigirwa abamu NUP n'ebigambo byayogera bintiisizaamu n'abamu ku balabe byoli mu kugamba ate bikutiisiza bitya oba watulanga wagambo olina sayidi. No, nze nkuwa analysis njuza lugoye njuza olupande omutunzi atunge bulungi mu byenjogedde kiki ekifu. Tewali kikyamu according to me. Kanzirewo omwami Ojobile. Ojobile, the common denominator here is that there is a division in the opposition of this country. That is something that we can speak to. And there have been
times of people saying let's forge unity starting from the TDAs ojjukira nenga unity eringa eganye ate nga faction esinga okubanga eringa eyawudde ya FDC ate nga FDC oyinza ogamba ye mwava kumpagala for lack of a better word mwava kumpagala naye mulinga abaganidde ddala mulinga abali mu kulemesa merging oba unity ya opposition forces eva mujja kuteekawo candidate awantu gwe mwasembayo kale you have a genuine reason olwo gwe mwasimbawo owa NUP n'akivaamu ng'ate owedda mubadde mukoze eki muwagidde NUP mu kalulu ako yali by election njerabiddeko emabega ebamugula yali kasese yali mu kisolo omwo yes FDC negaa leero tusazeewo tuwagire NUP ne bagigula ne bava mu lwokaano olowooza zezino ensonga ezibalemeseza how can we forge the unity between opposition forces because that's what the people really want. You see, we need to be realistic to each other. Yes. Since these by-elections started, I think we've had Kisoro, we have had Kasese, we have had Omoro, we have had Palisa, we have had Kayunga. About 7. Yes. About 7 by-elections. Out of the 7 by-elections, we have pulled out for NUP twice. Palisa and Kisoro. And both of them, the results are on the fingertips. That we had the negative, end result. In actually here in Palisa, it was even worse. That the guy came out and even started abusing opposition. After crossing, yes, then started abusing opposition. So you really see that there is I don't even know how to term it, but there is something lacking somewhere, which we really need to work on critically. However, what I can tell you on Serere, this one I can tell you that FDC was not even going to field a candidate. Okay. Because our original candidate had gone for school. He was upgrading and he was in America. So we're like, should we bring in a new candidate now? Said no, it wouldn't be. Really, this is a short time. Realistic. Within 1 month, it's unrealistic to get a new candidate immediately. Now, you see, in politics, there are calculations you make. The party goes back and sits and says, okay, our candidate is out for school. Who is the best alternative? Alice Alaso. The best alternative is Alice Alaso, which wouldn't be bad, and waited for a call from them. Yes. Call you. Yes. Because they already had the interest. Now they had to call, please. Or write a letter. Just say, please, we are writing a letter to request. And you know the statements they made while going. We have irreconcilable differences. Now, they have never told us the differences have been resolved. They are irreconcilable. Have we reconciled? Never. We have never reconciled. Now, Winnie Chiza makes a call to the party president. And it was like a command to the party president. Now, party president, yes, somebody at Comrade, how are you? We are requesting you support Alice Alaso. Yeah, we are requesting you support Alice Alaso. Okay. Party president said, okay, I will be in Kampala because it was up country. Said, I will be in Kampala next week from Monday. I will be in Kampala. Yes, sir. We can always arrange for a program and meet. I want to tell you to date, there was no other program. So when that week got done, I said, I think there might be some kind of foul play against FDC in Serere.
even what we had thought of, we cannot go with that. He now went himself to find a candidate as the president. And that's how we landed on Erato, who was the independent candidate in the former general elections. And we got him and put him on board. So that's how the things came up. So, and some of these things, they will never tell them to you because they happen behind the door. But there's a lot of foul play, there's undermining by other players, and then they only want to push you to the wall. Accept. If you don't accept, we are going to portray that you are the bad person. And that is what happened. Isn't that being blackmailing each other? I am not blackmailing. And I'm saying on their side, if they could to say that. And they have done that. That is blackmail. It has happened. It's not the first time. He knows what happened in Bugiri. Basari is our colleague. I have been in court. Basari comes and represents me in court. There's no way I could insult Basari. You know what prison is. If someone comes and stands by you, virtually, in most cases, people remain with the relatives when you're in prison. Exactly. But when a colleague from somewhere comes and says, I am with you, you have to respect that person. So, what happened in Bugiri, what happened in Arua, he knows that our rally was even attacked by our own comrades. And after that, another thing happened. Because we had a mature leader, basically say, don't, our people were going to the road to attack, don't. Because he was the one on the microphone. He said, please switch on the music, let people dance. And people danced, they passed. Unfortunately, what happened next was again bad. Someone lost their life. So this is the kind of politics we are talking of. That we are talking about people who are not truthful to the reality. There is no harm that would really, there is no harm in any ant writing to FDC, saying that please, yes, let's come on board, do ABCD. You know very well, at one point, Serere was all FDC from LC5 and all the MPs. We lost that seat in 2016. That was under Honorable Ochola, who bounced back in 2021 as the LC5 chairperson. So there is no way you can say FDC is weak, even when it had a thinking that let's not field the candidate in support of Alaso, who had showed the interest. But then the players in the ant, they are not genuine. They were not genuine to the reality. Even today, you saw one during the campaigns, when Alaso called for her first press conference towards the elections, what was she saying? FDC should, as if it is a branch of ANT, that FDC should support me because I am the genuine opposition. Really, how do you begin even giving yourself time? I'm the genuine. Ojobile Augustine, I'm also genuine. But I'm not in ANT. Okay? So this is how we really we play foul play against our own self. So I want us to be truthful to ourselves. So this is not an issue of FDC. Probably it has moved out twice, and what came out is seen. It is not the first time. He knows very well that we pulled out our candidate for Mwanga Chivumbi to become MP in Butambala. But even when Mwanga Chivumbi won, he insults FDC and even says FDC never pulls out for others. But he's a product of FDC pulling out. It's all. No. Because Ugandans are looking at any of you to be the people who are like ready to take power. Mister, you see, this is a complete Museveni play. This one I want to tell you. But you're blaming your weaknesses. No. Let me tell you. Really? Opposition might have its weaknesses. Okay? A lot of weaknesses. Yes, it might have its weaknesses. But when you have an entrenched dictator, he will always use one of you within to disorganize
a program that would bring change. Yeah, but that is his job. That even if it were and you that in is power, what I'm that is telling what you would do. That is what I'm telling Wouldn't you. you? And I've told you that he is not genuine. No, I'm saying, wouldn't you do this? I wouldn't. You would feel okay when your opposition I is wouldn't, uniting because against I you. have done it even in opposition. I have gone to him when he was in the DP. When he was in the DP. Even when I know that we are struggling with him. In his constituency, I put a candidate. I'm in FDC. But when we come to the front, I go to him and say, what should we do? That is the kind of politics that must be played in a country that must progress. Okay. Socially, politically, religiously, and any other kind of thing. Let me cross over to Geno. Geno, there's a lady called, no, he's not a lady, he's actually a man, he's called Bamu Rulenzi. He says, as Busoga, we see Geno Bigirwa as our shield. So the shield of Busoga, this goes to you. Where does this leave the opposition? In fact, not the opposition, Chirekawa abantu, Banda Uganda. Bo wansi eri abasiba bagamba ndoza nawo biwulira nze ndi muna mawulire mbabeeramu yaga feno twayunitinga dda tulinza abakulembeze basooke balekerawo okubanga abeefaako bokka maybe baveeyo nga bali genuine olowooza kati zino enjawukana eziri wakati wa NUP, ANT, FDC bonna enjawukana ezo zirekawo abannayuganda aba batunuulidde as a solution. It is really very unfortunate to debating subject to that level. Yes. One, if you look at the analysis of Comrade Ojobile, the historical perspective gyaleese by election is ekulaga kintu kimu tetunaba kuyiga. You learned nothing. Tetunaba. Ekyokubiri, there is no effective communication within the structures of our parties. Eno Serere webanga yaguddewo naye nga process ebaddewo ebadde yakuwuliziganya as players, as entities. Kitegeeza nti abakulu bamala okumiitinga mu zi meetings tebaddayo ku updatinga structures zaabwe nti waliwo wetutuuse. Waliwo wetutuuse. In NUP, where I'm conquer sure, I don't know what is going on in FDC, but in NUP, ekyo tetunakifuna. Yes, sir. Sometimes sobolokera kumacha nolabanga president wo ali ku African. Nga tutegedde lyali. Eba dressing a press conference nene nnyo ne bikomaawo. Tewaliwo buvunanyizibwa butekingibwa nti agenda kuyita structures ze aba updating nti bannaye tuli mu kuwuliziganya ne bannaffe era wano wetutuuse. Namwe ababeereyo mu byalo mugende mu communicating ne gye tutasobola kutuuka nti wano tulina we tukoze eki wetutuuse. Kitegeeza nti ekiri mu NUP kye kiri ne mu FDC. Nti Ojobile naye tebamuwa update. Kubivudde ku Africana. Tutuuse wano. Okiwulidde? Kati ye naasigala ku mundu eri ekuba buli muntu yenna asalawo against the interest of FDC. Ye gyasigalako eyo. Kumbe ate bakama abe bagambe yezikiremu kati ni tulina tukoze eki wetutuuse. Kibi nnyo nti tuli ku eyo level. And we have been led by senior leaders. Okay? Abamanyi ebizibu bya Uganda obulungi, abategeera ebyobufuzi ng'ebyalitambuddemu. But question ya Ojobile gyaleeseemu nti this is Museveni at play. Togibuusa maki? How is it Museveni at play? Togibuusa maaso. Naye kye tuba tulina okuddamu nti bwe tubanga tumaze okutegeera Museveni nti bw'atyo bw'azannya. Yeeyambisaako abantu baffe within our ranks. Ekyo tukisalidde magezi ki okukivaako because yakitukubiddemu emyaka mingi. Nga ajja n'afuna era bwe yali addressinga iPod story egi nasembayo okusoma nga agamba you're always in the meeting but I'm there, I am represented there. Ng'akulaga nti meeting is affe atusingayo amaanyi. Naye weakness yamwe naye kakati obuvunaanyizibwa buli kuffe
okwejja mu eyo embeera gyalutaddemu ne tulinyisa bba kwe tuzannyira ebyobufuzi kiba kitegeeza nti tulina okufuna ba critical thinkers batuwe approaches ez'enjawulo ze tusobola okukozesa okukola ki okuvaawo awo then ekyokubiri by election yonna ng'onaagiwangula as an opposition one candidature ya candidate nkulu nnyo the personality of the candidate it is very important enkolagana ye ne ba players determininga kinene question ya Muwanga Kivumbi gyaleese Muwanga Kivumbi yali ya rising bar nga in fact akolagana nnyo ne Dr. Besigye ne FDC okusinga ne President General wa DP ekibiina mu yali akola ki so ensonga buyatuuka nga ya Muwanga Kivumbi buli omu yagamba nedda no we have to pay back for Muwanga Kivumbi buli muntu yateeka wansi emundu ya fitina ne tusooka tukuba omulabe era twamuwangula but omanyi twamuwangula tutya era singa tukola nga bwe twakolewa Muwanga Kivumbi tewaliwo by election eyinza tulema wano kuwangula twakola kampeni ya Muwanga Kivumbi ng'oyingira field n'ogivaamu olweggulo nga tulabina ku candidate nenga wano wosanga abantu gwe bootandikirako ng'onnyonnyola birungi bya Muwanga Kivumbi oba omaliriza bwoti onali Brenda n'atuuka gwe ate n'osimbula n'ovaawo ate n'odda mu baavaako tewaliwo rali yawamu nti mugenda kubeera mufumula ebigambo ba president general bajje biki twali ku ground buli muntu nga yejjeko rankaze nga ffena tufuuse bafuutu soja era akalulu ako nkajjukira bulungi nnyo ba MP be baatuula ku box okay yes but you have been in Serere okay you have 55 members of NUP because ababiri badde bakyali affected mu byamakomera Segirinya ne Sewanyana sibabala you have 55 walabyeyo bameka sina kumpi banalabyeyo okiwulidde kakati akalulu konna akaba election kabeera determined by members of parliament abaliyo kazitobeera ne capacity eba mobilizing n'obaleeta mu field okay akalulu oboka tekabeera determined by president generals abo bajja buzi kubba show kuralizi nene kumaliriza naye ngo donke waka yenna aina kolebwa for example I don't know how many subjects I mean sub counties ezibadde mu constituency naye singanze katonda mpa chance olwaleero nenfuna by election ye Kamuli municipality okay sinza akalulu nkawangula ku nomination day how many members of parliament abaze ku nomination day yange abakulaze nti tuli naawe okay awo akalulu kawangula bino ebya security byebimu okukwata abantu okukuba emigo okulwanira obubox ebyo bwe bibadde naye ffe twakyusa enteekateeka ate ne tusigala nga tukola ki nga tunenya omusajja bwati wazazanya ebbanga yonna yakulaga nti nze bwenti bwendi I am violent okay I am violent ndigulidde nnyonyonyo ne constituency emu njagala okiwulidde Museveni alina ababaka bonna abamu tabamanyi namanya naye akulaga nti ne ka constituency akamu akakola ki akalumba najjeyo n'agwa mu buto so oyo ye waali kakati gwe ayagala okumuovertakinga nawe olina okupulaninga n'ogamba nkoze ntya njagala okutegeeza singa okwata ababaka ba NUP n'obasuula mu constituency yonna nti bagenze kunoonya kalulu Museveni ne bwakola atya tasobola kawangula I'm telling you Museveni ne bwasitula amajege gonna n'agayuwaawo tasobola kawangula kubanga nze nakirabako kikola naye omulabe waffe advancinga applying new tactics fate twongera kudeterioratinga and that is what Museveni said that by 2021 Ojobile opposition mu ggwanga lino statement ze tosobola zibuusa maaso kubanga ye bwayogera ekintu atandika n'okiteeka mu nkola
takola bukozi statement what kubanga eri office gyalimu yagufuula mulimu. It's a full time job for him. Era mu bulamu bwe talowoozangako nti ajja kubeerawo nga si president wakiri okufiira muki mu ntebe. So ffe bapuleya abaagala omuggyako baganda bange njala babuulira bino ebigambo biyinza obutanyumira bantu nga message ezimu bwozikoze eki bwozisomyawo because si buli muntu nti abitegeera. and power is taken by the organized few. Si buli mutumbaavu nti anajja mu equation yawo abaleading abatwale ku change. No, power is taken by the organized few. But who are those? Who are the organized few? That's the question. Yes. Ojobile ngatumaliriza. What next? Chichiba chiddako mukama wange. You see, we are going to continue talking as members who would want to oust Museveni out of power. Yes. It's a reality talk, and we must be truthful to each other. Tulekera okwekweka nga tulowooza nti wenna kino sikyogedde nja kuba neeyamba oba neetaasa. Actually oyinza okulekayo ekyandibadde kiyamba eggwanga okubanga likola ki litambulira ddala mu maaso. So tulina okwogera, tulina okugenda mu maaso nga twogera kuba ffe abamu we are also stressed by a lot of things. We are not only stressed by Museveni being in power, we also have other issues. But then this is a priority. Museveni tulowooza nti waba avuddewo ebirala tusobola obitereeza. Naye abamu bayinza okuba balowooza nti bo balina kukolera Museveni nga waali. Mindset yabo bweri. And that is not what we think. Abantu endowooza yaabwe eba eri bwetyo ng'ate okola nabo kikuweera ddala obuzibu. Naye ate people should never get weakened because of these things. Ebiseera ebisinga ebintu ntu ebikolebwa webityo biina twongera maanyi. Because mu struggle muno tulinamu categories bbiri ez'abantu. Either you are frustrated or you are tired. And these two determine how you will continue fighting. Kufa abaludde mu struggle, you are either tired or you are frustrated. And they distinctly affect your progress in the struggle. I can give you a clear analysis of how the two work. A few minutes. When we say you are tired, nkoye, yoyo omuntu ebiseera ebisinga asobola oganze nzize ebbali ne ajja kwencouraginga. Ajja kugamba zola sikyasobola naye ebijiro olaawo naakola ekintu ekyo kiyinza okwongerayo ki struggle. Oyo abeera akooye bukoyi ngaali genuinely akooye aga nti kati Buganda nge you have come with this program. Okay, I think it can also help to push. But someone who is frustrated, is negative oriented, will always give negative opinions about a specific idea. Era wobanga ofunye omuntu ali frustrated, don't run away. Don't stay closer to that person. Kuba ye buli kyogenda okujaga ekyo tekijja kola twabikola akola dda. Nebigaana ebyo tebisoboka. That is a frustrated person. And that person can never help you in the struggle. He will only discourage you. And that is my closing remark. Ne mu maliriza ddala nyaga kuyozayoza abawagizi ba Man aba Manchester United batuseka se pitch over katugulidde wemikisa bakayitanga worthless ne kayine ngeje kakuboostinga mu season okwongeramu kyozeewo era mugumira okwo kuba tubadde tumaze emyaka 5 nga fa aba Man nga nakakopo akanywa chai tebakatuwa kati nakachai nga tebakatuwa ne kati olwaleero tulinawo ekikopo era ebitimbe byabadde biraga wali. Congratulations Manchester United. Ndoza chimaze nze ndi table leader. Mbadde nsaba Arsenal bajje batusanyukireko
tebalumwa mutima bayinza okufa pressure kuba omwezi gw'okusatu we gunaagwerako bayinza okubanga munayitamu namwe nga mukola celebration abasemba yitamu twali jinja eyo tetugenda ayitamu already manager affe yatugambye just ka champagne ka sawes 2 mugende mu mulemu tulina omupiira gwa West Ham weekend eno so tuli focused tulina kye tugoba era ne mu struggle ate nze eri kityange namwagadde nnyo omusajja wa struggle abeera focused agamba the ball is what we are looking for tulina kye tugoba naffe abali mu struggle tulekeraawo okulowooza nti you can do everything I am Ojobile Augustine I can do A, B, C, D. Toyinza tuuka ku Z. E, F, G girekere Bigirwa. H, I biki birekere omulala. Let's combine these efforts and bake and have a good cake to eat. All right, thank you so much, sir. Tusiibule. Nze ngava ku muzindaalo njagala okwebaza abagoberezi baffe ku line mwe bali kubeera mwongere okutuninga mukutu guno gwa mwana waffe wa struggle mwami Nomani mulwanyi yennyini mumanyi bulungi nnyo is a proven one so mwongere okugoberera naffe tujja kujjanga wano twongereko okuteekako ettaffaali balwanyi banange mwenna mukkirize tukole critical analysis wawe tuli twagala kutuuka wa mukulembeze ki omanyi woba ogenda mu lutalo the nature of the struggle determining the kind of leadership you want woba ogenda kiringa abagagga ennyo emotoka egenda mu kuziika okay si egenda ku mbaga n'engoye za njawulo ezigenda okuziika si zigenda kuki ku mbaga so ne struggle gye tuli mututeekwa okudefininga basing on the opponent which kind of leadership do we want okay kubanga biyinza okubanga byebimu ebitulemeseza okukola ki okutwala obuyinza omusajja gwe tulumba wa mundu okay wa mundu era tagikweka nagikweka twetaaga bukulembeze kika ki mweyo area that is the question bwe tunansalinga that question tujja mujjako mwebale nnyo mwenna abatulabye olunaku luno olwaleero ziri eddakiika emu yokka yeyakayita ku ssaawa 4 mwebale nnyo abasindisa message olunaku olwaleero tugenda beera ne hotline akawungeezi ku ssaawa emu yennyini temugisubwa omwami Tifu ajja kubeera wano Abdulatif nga anyumya mpaka ssaawa 3 ebeera mu lulumi Lungereza so please do tune in at that time nze Edgar Matthew Karanga mbadde ne omwami Augustine Ojobile ne General Moses Bigirwa okuva mu NUP tujja balaba olunaku olw'enkya nja kubeera ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya. Good morning Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.